Okay, now what is proper time? Now proper time means, what do you mean by proper time? There must be a time for giving the notice. It is not that যে আমার কালকে মিটিং আমি আজকে রাত্রিবেলা নোটিস দিচ্ছি, আজকে রাত্রিবেলা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে একটা করে দিলাম। নো, this is not some school meeting, teachers meeting, or your meeting with friends. It's a proper company meeting, so there must be a time, there must be a provision for time. So what is this proper time? So what is this proper time? The proper time is what? Listen now. It must be given at least 21 clear days, at least 21 clear days before the meeting. So what is the proper time? Must be given at least 21 clear days before the meeting, which will exclude, it will not include the date of service and day of the meeting. So proper time, remember this, at least 21 clear days before the meeting. I will go into the detailed discussion, but this is for those who are not interested in any more detailed discussion and just want to answer an MCQ question. So at least minimum 21 clear days before the meeting you have to give a proper time. This is for those students, those who are not interested so much. So just remember this, at least 21 clear days before the meeting, at least 21 clear days before the meeting, but it should not include date of service and the day of the meeting. Clear? So this much was for the normal students to understand. Those who are not much more interested and just want to focus on the topic itself and do not want to go into the depth. Proper notice, place, day, date, hour, agenda. Proper person, member, legal representative, assignee, auditor, subdirector. Proper time, at least 21 clear days before the meeting, excluding the date of service and the day of the meeting. Now I will explain this. What do you mean by 21 clear days? This explanation is for those students who are interested. Okay, let me do it here only. Suppose notice has been given on 1st of February. Now I am asking you, what will be notice has been given on 1st of February. Now I am asking you, what will be the probable date of the meeting? They have already said 21 clear days, means minimum 21 दिन का gap होना चाहिए. There must be at least 21 clear days gap. But they have given another provision that it must exclude the day of service and the date of meeting, means we have to exclude those 2 days also. আমাকে মিটিংটা 21 দিন, নোটিশটা 21 দিন, মিটিংয়ের 21 দিন আগে তো দিতেই হবে, কিন্তু যেদিন মিটিং হচ্ছে আর যেই দিন আমি নোটিশটা দিচ্ছি, যেদিন মিটিং হচ্ছে যেদিন আমি নোটিশটা দিচ্ছি, এই দুটো দিনও আমি বাদ দেব. What I am saying, this 21 clear days gap is mandatory. Suppose on this day the meeting is to be held. On this day the meeting is to be held, and this is the date of the service of the meeting. Date of the service of the notice. Date of the service of the notice. And on this day the meeting is to be held. So our minimum 21 days gap is necessary. 21 days gap is necessary, provided that these 2 dates should also be excluded. তাহলে যদি আমি 1st ফেব্রুয়ারিতে নোটিস দিই, তাহলে আমার 21 ক্লিয়ার ডেজ এর গ্যাপ তো আমার লাগছেই 21 দিন, 21 ক্লিয়ার ডেজ প্লাস 1 মোর ডে হচ্ছে যেই দিন আমার মিটিংটা হচ্ছে, কারেক্ট? সো 23rd February must be the probable date. Is it clear? Just do nothing, just with the date of the service of the notice at 22, finish. You will get your answer when the meeting should be held, because we have to exclude 2 dates also. That 2 dates should also be excluded. So if on 1st February we are giving a notice, it means the meeting to be held on at 22 days, it will get 23rd February. 1 day this you are excluding, 1 day of the meeting we are excluding, and 21 days. Coming to 23rd February, the probable date of the meeting should be. Correct?
Now this is for normal if the notice is given by advertisement or post, because in case of advertisement, if the notice is given by means of advertisement or email. Okay, so for advertisement and email, the day we are giving the advertisement or the day we are sending the email will be the date of the service, correct? যেদিন আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা পাবলিশ করছি বা যেদিন আমি ইমেলটা সেন্ড করছি সেদিনই আমার ডেট অফ সার্ভিস হয়ে যাচ্ছে। বাট ইফ দ্য নোটিস ইজ সার্ভড বাই পোস্ট, if the notice is served by post, then what will be the date of service? Date of service, then it will be considered, what? 48 hours. 48 hours after the expiry of 48 hours. That will be considered as the date of service. Means what? For in case of post, we are considering the date of the service after the expiry of 48 hours. দুদিন পর আমি ভাবছি, কারণ পোস্টে তো এত তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে না। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা ইমেলে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেদিন দিলাম সেদিনই ডেট অফ সার্ভিস, দ্যাট ইজ দ্য ডেট অফ সার্ভিস। ইন কেস অফ email, the day we are sending the email, it is the date of service. But in case of post, the notice will not be sent so easily. So what will be the date of service of such notice? It will be deemed to be after the expiry of 48 hours. মানে যেদিন আমি গেলাম পোস্টে জমা দিতে, নোটিসটা বা পোস্টে পাঠাচ্ছি, সেই দিন থেকে আমাকে 48 ঘন্টা দেখতে হবে, আফটার দ্য এক্সপায়ারি অফ 48 আওয়ার্স। 48 আওয়ার্স এক্সপায়ার করে যেই দিনটা আসে, দ্যাট উইল বি দ্য ডেট অফ দ্য সার্ভিস। সো নাও ইফ আই সে যে 1st February আমি নোটিস দিচ্ছি বাই পোস্ট, দিস ওয়াজ বাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, বাই পোস্ট হলে আমি এর সাথে কত অ্যাড করব? 24 ডেজ। মানে কি 25th হবে হচ্ছে আমার মোস্ট প্রবাবল ডেট, হ্যাঁ কি না? 1st February আমি তো ডেট অফ সার্ভিস এক্সক্লুড করলাম, আমি ডে অফ মিটিং এক্সক্লুড করছি, 21 ডেজ এক্সক্লুড করছি, আর আরও এক্সট্রা দুদিন কোথা থেকে আসছে? ওই যে 48 আওয়ার্স, তাই 24 হয়ে যাচ্ছে। সি 1st February ওই প্রভিশনগুলো তো একই রয়েছে, ডেট অফ সার্ভিস অফ দ্য নোটিস আমি এক্সক্লুড করছি, 21 ডেজ আমি এক্সক্লুড করছি, 1 ডে এক্সট্রা যেটা মিটিংয়ে সেটাও এক্সক্লুড করছি, প্লাস ইন কেস অফ পোস্ট ইট উইল বি 2 days মোর এক্সট্রা। কারণ কি? কারণ হচ্ছে 2 days এক্সট্রা মোর হওয়ার কারণ একটাই, এই যে এক্সপায়ারি অফ 48 আওয়ার্স দুদিন। তাহলে দেখ 21, 22, 23, 24, 25 মিনস 25th Feb মাস্ট বি দ্য প্রবাবল ডেট ইফ আই সার্ভ দ্য নোটিস by post. If I serve the notice just by advertisement, then 23rd February will be the probable date of what? Meeting. So you guys do not have to remember so much in depth. If it is, suppose question comes, but question doesn't come at all. If question comes that this is the date of the, we are giving the notice on 1st Feb, then what will be the probable date of the meeting? If the notice is given by post, then you will just add 24 days with the date of the service, and if it's by advertisement, then just add 22 days. Answer will come. So what is the proper time? At least 21 clear days before the meeting, excluding the day of service and the date of the meeting. For post, what is the date of service? It will be considered after the expiry of 48 hours. In case of advertisement and email, the date of service is the date when the advertisement has been given or the email has been sent. Clear? So this is the provision of notice. For a meeting to be properly convened, proper notice to be given to the proper person in proper time. Proper notice we have discussed, proper person we have discussed, proper time now we have discussed. But if you are not able to understand all this, not able to remember, I guess it is easy to understand. But anyways, then just remember this one, 21 clear days, at least 21 clear days. Correct? Done. Okay. So this completes, no, this do not complete, sorry. Suppose notice is to be given to everyone. So if suppose there is an accidental omission, means আমি ভুলবশত নোটিস কাউকে পাঠাইনি, ভুলে গেছি যে একে পাঠানো উচিত ছিল, there is an accidental omission. If there is an accidental omission, then in that case, if there is an accidental omission, in that case the meeting will be a valid one. But if it's a deliberate, মানে জেনে বুঝে আমি কাউকে নোটিস পাঠাইনি বিকজ আমার কিছু ফায়দা হবে, বিকজ মিটিংয়ে কি হয়, ভোটিং হয়, তো আমার কিছু ডেলিবারেট ইন্টেনশন ছিল তাই আমি নোটিস পাঠাইনি, দেন দ্য মিটিং এভরিথিং উইল বি অ্যান ইনভ্যালিড ওয়ান। না সাপোজ আমি ভুল করে একজনকে অ্যাক্সিডেন্টালি পাঠাইনি, বা সে অন্যদের কাছ থেকে জেনে মিটিংয়ে প্রেজেন্ট ছিল আর কোনো কমপ্লেনও করেনি, ফাইন, মিটিং উইল বি ওকে।
বাট যদি ডেলিবারেট অমিশন হয় আর সে এসে ক্লেম করে যে আমাকে ডেলিবারেটলি পাঠায়নি, then the entire meeting procedure will be invalid one. Are you getting it? The entire procedure will be an invalid one. So this is notice. This completes the entire provision of notice. Now with notice there is another section 101, there is another section 102. This section 102 says what are the statement to be annexed, means what are the statement means there is agenda, what are the things to be annexed. Statement to be annexed is discussed over here. So what we will give in section 102, we are reading about the statement to be annexed with the notice. So what are the statement to be annexed? Nothing. The explanation of the special business. If there is any special business about which we want to discuss in the meeting, then we will give that explanation in this statement. Then if any member, if any KMP, if director is having any material interest in the meeting, material interest means the interest that will impact the decision, means amar kichu personal interest as in the meeting, material interest, which will have an important effect on the meeting, then all these details to be discussed, all these details to be given in the statement. তাহলে নোটিসের সাথে আমাকে কি কি দিতে হবে? নোটিসের সাথে আমাকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে একটা। স্টেটমেন্টে কি থাকবে? যদি কোনো স্পেশাল বিজনেসের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করতে চাই, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস অ্যাবাউট এনি স্পেশাল বিজনেস ইন দ্য মিটিং, দেন উই উইল গিভ দ্যাট এক্সপ্লেনেশন। অ্যান্ড ইফ me as a director or me as a KMP, what do you mean by KMP? Key managerial personnel, KMP. So who are this KMP? KMP is actually the Chief Executive Officer or Managing Director or Manager. Number 2, Whole-Time Director. Number 3, Chief Financial Officer. And last is Company Secretary, CS. So who are the key managerial personnel of a company? Either he is a Chief Executive Officer or Managing Director or Manager. Number 2, Whole-Time Director. Number 3, Chief Financial Officer. And number 4 is a CS. So if this KMP or director is having any interest which is going to affect the meeting, আমার কিছু পার্সোনাল ইন্টারেস্ট লুকিয়ে আছে, তাহলে সেটাও যেন এই স্টেটমেন্টে ডিসক্লোজ করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, অন দ্যাট বেসিস তাকে ভোট করতে দেওয়া হবে কি হবে না সেটা ডিসাইড হবে। কারণ সাপোজ আমার এমন কিছু মেটেরিয়াল ইন্টারেস্ট লুকিয়ে আছে ইন দ্য বিজনেস অ্যাফেয়ার্স, না মিটিংটা যখন হচ্ছে আমি চুপ করে গেলাম, তাহলে কি ফায়দা আমারই হয়ে যাবে? I will get the benefit because I have some personal interest, but this interest should be disclosed in the statement as per section 102. And now you will say, ma'am, আমি কেন জেনে বুঝে ডিসক্লোজ করব? If you are not disclosing it, and if at any point of time it gets disclosed, then what will be a penalty? You know, there is a penalty. The penalty will be rupees 50,000. This is the minimum one, or 5 times of the benefit that you have got from such meeting. Now আমি কেন ডিসক্লোজ করব না মিটিংয়ে? আমি এই কারণেই ডিসক্লোজ করব না যে আমার কিছু বেনিফিট আছে। এবার আমি ডিসক্লোজ করলাম না ইন দিস স্টেটমেন্ট, ওকে। এবার পরে জানাজানি হলো যে পরে দে গট টু নো দ্যাট আই হ্যাড সাম ইন্টারেস্ট, সাপোজ আই এম দ্য সিএস, so I had some interest in this I was having some interest in this meeting, but I didn't disclose it in the statement. Or suppose I'm the CFO, okay, later on they got to know that I had interest but I didn't disclose, and I have got some benefit from this meeting. So what will be the penalty? Either it will be rupees 50,000 or 5 times of whatever benefit I have. Suppose if I have got a benefit of rupees 50,000, then 5 times of that I have to pay as penalty. So what is better? Disclose it, correct? If I am having some material interest in the business, then disclose it in the statement that is to be annexed with the notice. And what this statement also contains the explanation of the every special business. Who are the chief executive officers? Who are the key managerial personnel? The chief executive officer, managing director or manager, whole-time director, CFO, CS. So if these persons or directors are having any interest in that meeting, must disclose it. Otherwise, there will be a penalty which is 50,000 or 5 times of the benefit they have derived. Suppose from the meeting they have derived, suppose 1 crore benefit.
Suppose this much benefit there, and in later days it was revealed or it was disclosed that they have certain material interest that they have not disclosed. In future days, it has so happened that it got disclosed that these persons were having material interest in the meeting, but that they have not disclosed in the statement to be annexed with the notice. Then what will be the penalty? Into 5, just 5 crore, nothing more. Yeah, just 5 crore. So better disclose it to avoid penalty. So this is section 101 and section 102. Two are related section because the 102 deals with a statement to be annexed to the notice. So these are the details what the statement must contain, and what is the notice. This is the details. At least 21 clear days, date of service for in case of post shall deem to be after the expiry of 48 hours. Clear? So this completes today my 2 section 101 and 102. So we are done with 5, 6, 7 sections. Okay, thank you class. See you in the next class.